DJ. You ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं इश्क से ऊंचा कुछ नहीं इश्क से बढ़कर कुछ नहीं इश्क से अच्छा कुछ नहीं इश्क बिना हम कुछ नहीं चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल ये सबसे कहते रहना बन के दिल ही है मंजिल पे तुम सबका है ये कहना चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back स्वैग से करेंगे सबका स्वागत 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 सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा पड्डाई गट्टर्दु मूडाई कಡಲಕೆರೆ ಮುಟ ಬಡಕಾಯ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿಡ್ದು ತಿನ್ಕಾಯ್ದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಸಮಸ್ತವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ನಾಡುವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಒವ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಲೇಸಿಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನ ಸರಿ ಅಂದು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರ ನಾಡಿಡು ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಆನಿದ ದಿನ 2021 ಇಸವಿಡು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲ ತಾರೀಖಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಿಪನ ದೆತ್ತೊನುಂಡು ಉದಿಪನ ದೆತೊನ್ನ ವೇಳೆಡು ಅವೇತೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನು ಕನನು ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮೇರ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಕನತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಜ್ಜಿನದಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತೇರಿ
ಅರ್ನ ಕನತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಲೆಯೊಂದು ಮಿತ್ತುಕು ಪೋತುಂಡು. In this beautiful nature, Swastika is a tree which has a strong root, like our chairman, our beloved principal. And we, the competent teachers, are the stem. And we have given all the opportunity as branches. We are protecting you like a leaves. And we want to see you like a little cute bird which comes every morning and evening. And we want to see you students growing. It's students. Dr. Raghavendra Holla and his team bed a root with a tree long time back. The tree that grew into a very big family today has its leaves coming out, has its branches coming out, and the tree has also started bearing fruits. The fruits are none other than the people sitting here, my friends, my colleagues, boys and girls who are going to win some awards tonight. This award ceremony is nothing but a testament of your journey, the hard work, the dedication, the commitment, the discipline that you have been put into for the past few months and years. Thus, the Swastika Awards nights today will show you, will reflect you on your journey of how long you have been a part of this institution, a fruit that has finally starting bearing out from the tree. हेलो, ये शानदार शाम के महफिल में दोस्तों अर्ज किया है, इरशाद बोलिए तो अर्ज किया है, इरशाद स्वस्तिका के मंच पर चमक उठी पहचान. थैंक यू. स्वस्तिका के मंच पर चमक उठी पहचान, मेहनत के फूलों को मिला सफलता का अरमान. तालियां तो बताइए. धन्यवाद. एक और है, हर ताली, हर मुस्कान एक कहानी बन गई. हर ताली, हर मुस्कान एक कहानी बन गई. जो कल की थी सपना, वो आज की हकीकत बन गई. तो दोस्तों, मैं यही कह सकती हूँ कि स्वस्तिका की सभी विद्यार्थियों कितने भाग्यशाली हैं कि उनको ये एक विद्यालय से ज़्यादा एक परिवार के बीच में सीखने का मौका मिला है. ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಗಳ ಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೆರಗುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂವಾದ, ಸಂವೇದ, ಸಮರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುವಂತಹ ಹೂವುಗಳು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಾರಂಭವೇ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ 2025. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಏಜ್ನ ದೊಡ್ಡವರು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನ ಚಿಕ್ಕವರು, ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು, ಮದುವೆ ಆಗದೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರೋರು, ಉತ್ಸವದ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಿಡಲ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸದಾ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಡು ಹೇಳೋರು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋರು, ಚಿಕ್ಕೋರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ. ಪೀಪಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ 2K25, where magic begins and celebration never ends. Please put your hands together once again for Swastika Awards Nights. To
To set a tone for this grand celebration, we have amongst us beautiful guests with us today. May I now request to officially inaugurate by unveiling the awards that we are going to give to the deserved students. We have with us our Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, Professor P.L. Dharma sir. A warm welcome to you, sir. And also we have with us the founder of Digi World Media Networks Mangalore, Mr. Walter Nandalike sir. Sir, please may I request all other esteemed guests to kindly come forward to unveil the trophies for the day. We also have with us our respected chairman, Dr. Raghavendra Hollayan, and our vice principal, Mrs. Vidya Lakshmi P. Shetty, and also all the beloved invitees and guests are joining us in this very, very special moment of Swastika Awards Night 2K25 Revelation of Awards. As we reveal these trophies, it's not just for a formality, it is the symbol of opening the doors of responsibility, recognition, efforts and energy that our students have put in throughout the year. ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Ladies and gentlemen, please put your hands together. We have a very chamchamati trophies that may come to you apart by the end of this evening. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ 2025 ಇದರ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರಥಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳಾಯನ್, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ನಂತರ ಅವರೇನು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ let us officially inaugurate Swastika Award Night 2K25 and over to our respected chairman Dr. Raghavendra Hollayan for the opening remarks. Over to you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆದರಣೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಸರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ 2025 ಅಂತ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ 2025 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿದಂಥ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಡ್. ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೋಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 20-25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹುಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Once again, thank you very much for the wonderful opportunity provided by my faculty team. Thank you very much. Thank you, Dr. Raghavendra Hola sir, for such an energetic opening remarks about the event. The first category of awards. The award is for someone who didn't attend any workshop but participated, contributed and always led in front. Yes, ladies and gentlemen, I am talking about the Dynamic Swastika Award, the award that honors the students who have participated in various extracurricular activities very passionately, very dedicatedly and consistent performance throughout the year. So Dynamic Swastika ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. From various competitions to any collaborations, from events to any fest or forum, any workshops or seminar, these students have shown their vibrant presence. They were the familiar faces and they had led the show in front. So this award will be awarded to 3 students. So may I please have the nominees for the Dynamic Swastika Award 2K25. Yes, we have the dynamic swastikas. All the 5 are the vibrant and the very, very dedicated students of Swastika National Business School. And as I already mentioned, out of 5, there are 3, the most dynamic swastikas, and they will be honored with this award. To give away this award, may I request our Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, Professor P.L. Dharma sir, to kindly step forward, and I request the Chairman sir and Sumana Madam, the Trustee of Swastika National Business School.
Raghu has always been very creative, absolutely creative, most vibrant man I've seen. I've seen him as a very important person in my life. Me and Professor Aithal were, I think, was the one where, we saw Raghu doing his teaching in the Srinivas Institution, somewhere near Foundation. The born fighter is a leader now. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಘು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, I have a great respect for him for what he has been doing for his students as well as family. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 years ಇಂದ ರಾಘು ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ. ರಾಘುದು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಏನಲ್ಲ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್, ಇವು ಯಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಾಘು ಡಿಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಘು, ತಾವು ಈ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವಿ ಹೋಪ್ your initiation will build a strong India where we all love each other, trust each other and build a wonderful nation. Thank you so much for the wonderful opportunity. Thank you Dharma sir and Mrs. Dharma ma'am for always being there with Swastika. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಂತ ವೇಷ ನೀವು So madam, can you give me 2 minutes? Yes, definitely. Yes. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೂಪರ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಜೋಶನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತಿಮದವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಗುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮಣಿಯಂತಹ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದರು ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಒಂದು ಸದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಐತಾಳ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ZTV, ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ತಡ, ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ 2025ಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾವಣಿ ನೃತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನದ ಕಾಲದಿಂದ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲದೆ
ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು? ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾವಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. शिनगार हाले उनी सूरता
Spectacular performance by Team Hejanada. Please put your hands together for beautiful ladies out there. Moving on to the next set of awards, let us take the moment to appreciate those swastikas who perfectly represents the motto and the vision of Swastika National Business School, that is, earn while you learn. Balancing both books in one hand and the responsibility of earning in the other, these individuals have spectacularly led the earning and learning forum very, very well done. So these awards will be awarded to 3 Swastikan, none other than the Industrious Swastikan Award 2K25 nomination, please. The Industrious Award 2K25, the nomination itself says that they tell us that success is not just about hard work, it is about smart work and the hard work. To give away this award, may I now call upon the presenters. We have with us Mr. Walter Nandalike, founder, Digi World Media Network, Mangalore. I request sir to kindly come forward. And also we have amongst us Mr. Nataraj Hegde, Chairman, CII Mangalore District. I request sir, also Sumana Madam and Dr. Raghavendra Holla sir to kindly announce the top 3 Industrious Swastikan 2K25 and the award goes to the Industrious Swastikan Award goes to Namrata. Second one is Chaitra. Third one, Sanjay. I request all the 3 proud Industrious Swastikan to kindly come forward to onto the dais. Please put your hands together. Our proud Earn While You Learn banner holder, Mr. Sanjay, Ms. Namrata and Ms. Chaitra. Thank
I request our guest, Mr. Nataraj Hegde sir, to kindly address the gathering. Good evening, one and all. I just got exposed to Raghavendra Holla last year when we were with CII, and we came to know how he has groomed the students. This is just the third year. We also got an opportunity to use a couple of students from Swastika in our industries. In fact, in our CII office also, we had a couple of Swastikans who had worked there. I always used to think, how he crafted this idea, because most of the students are from rural areas. Just now a girl who came, I think her name, Chaitra, she is from Ishwaramangala. I think most of us might not have heard the name of that place. Ishwaramangala is a very remote area in South Canara. And in fact, I think with the permission of Raghavendra, I'll announce her what has she earned. She has almost earned 4.5 lakhs in a year. So, in 3 years, sorry. So that's a kind of, the overall development the Swastika school is providing to the students. And all the students who have been learning here, it's a great platform to you. And definitely CII as an industry body will always join hands with you and take it forward, your dreams. Thank you very much, Raghavendra, and all the participants here. ನಾನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ನ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. Honorable VC of Mangalore University, Siddharma sir, all the dignitaries, and my dearest beautiful girls. Vejanich, Jor, handsome boys. ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3-4 ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಬರ್ಡನ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನೀವು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ MC ಅವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೂರುವುದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸ್ತದೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಂತ ಕಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾದದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, TV ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂತ. ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿರಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪರಿವಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟೋ ಆಸ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ Nataraj Hegde sir. Thank you sir, thank you for gracing the occasion and making it much more memorable one. And
And we have amongst us the one and only Mr. Walter ನಂದಳಿಕೆ. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆನರ್ಸ್. ಓವರ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು LKG ಇಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಹೆಸರಿದ್ದದೊಂದೇ, ಭುವನ್ ಇಸ್ ಟಾಕೆಟಿವ್. ಸೊ ನನ್ನ ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಸಹ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭುವನ್ ಇಸ್ ಟಾಕೆಟಿವ್. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಸುಮನ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಟೈಮಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತನುಜ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನೋ, ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್. ಲವ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನರೇಬಲ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ್ದು ತಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಶಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್? ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಸಹ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭುವನ್ ಟೈಮ್ ತಿಂದಿದ್ದಾನಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಡಿಲೇ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು. ಈಗ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಆಂಕರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ ಪಲ್ಲವಿ, ಮಿಸ್ ಮೃದುಲಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ವಿದಿಶಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಟೈಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಟೈಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ 5 ಮುತ್ತುಗಳು, 5 ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 4 ಮುತ್ತು ಮಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮುತ್ತುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಳುವ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇವರ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ, ಇದರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯಾಮ್ ಎದುರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳುವ. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟೈಮಿಗೆ ಬರುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇರುವಾಗ? ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರು ಬೇಡ, ವಿದ್ಯೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಏಕ್ದಮ್ ದೋತು ಕೂಡ. ವಿದ್ಯೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ಯಾರು? ವಿದ್ಯೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರನ್ನು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ 4 ಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವವರು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ. ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಟ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ, ಆದರೆ ವಿಜೇತರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಬೇಕು.
ಸೊ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವಿವತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹೇಳಿದೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ತಗೋ ಭುವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವರ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ ಪಟ್ಟ ಅವರು ಪಡಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೃದುಲಾ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೌತಮ್, ಪಲ್ಲವಿ, ವಿದಿಶಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಾವು ನಿವೇದಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ನ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು? ಪಲ್ಲವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ ಇದರ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಮಿಸ್ ಪಲ್ಲವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿವೇದಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು others. Each step they take is a story to grand, with the power, with the expression and the guiding hand. They lead through dance with elegance, which is rare. A senior whose presence is always filled with air. It is now the Dance Dynamo Senior Award. To give away this honor, I request Dr. P.S. Aithal, Director, Purna Prajna Institute of Management and Purna Prajna Group of Institute, Udupi, to come over the stage. And I request our beloved chairman to escort the guest. I also request our Vice Principal, Vidya Lakshmi Ma'am, also to join Sir over the stage. I request the results to be told by our honorable guest. Hello everyone. The winner of or the senior of Dance Dynamo Senior, Pallavi Acharya. Check. Thank you, sir. I think we should not stop in one because sir has come and I don't know how much sir would remember. I'm a student also. So it's my privilege to again make sir to give one more prize of today's award function. Gentle in words, generous in deeds. They lift others up and respond to the needs. A soul of so kind, a heart of so true, always spreading warmth in all they do. Let me call the result of Empathetic Swastikan Award. Empathic
Swastikan award goes to Prabhu Shankar. Thank you so much, sir. I hope you will be with us. Yes, sir. I also request. Yes, thank you so much. ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಂತಹ ವಿಜೇತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಬಂದದ್ದು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೂತಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿಸಲು ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ತಂಡದ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆಯರೇ ನಾಚುವಂತಹ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ. ನಾಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದೇಹ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಚಲನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಹೆಜ್ಜೆನಾದ ತಂಡವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ओ राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगाम। राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। धन हो मेघ जबर से लीला ना श्रृंगार निधर से चुल्लो न तली बदलो गंधोरो शोभे रानी रुड़ रंग चिगोरो प्रेम पंखिड़ा छे राम लीला बंडोड़े चढ़िया छे राम लीला राम लीला। लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर, तेरी बालकनी में बैठा एक मोर, मोर की है मिस्टेक राम लीला बदनाम। मन के शहनाई कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे। तन की दीवानी मन की न मानी, मन बोला तन बेईमान हाय रे, मन बोला तन बेईमान हाय रे। हाय रे अगबाई हन्ना बचाए रे, रे अगबाई हन्ना बचाए रे। केला 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 की कैसी वन में अगन है, जाके 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 यौवन में चुभन है। अगबाई हन्ना बचाए रे, रे अगबाई हन्ना बचाए रे। अय्या 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 अय्या।
So, Swastikans, how was the performance? Joshilla, how was the performance? Okay, that's the spirit. I think the pani puri, what you ate, is giving its effect. Okay, actually, this Varun was supposed to be there with Hello, me. hello. 1 second. Finally, I am there. VIP. Entry. Nothing without me. It's always do it here. Varun, tell me one V thing. for Varun, V for Varsha. We are supposed to do it on a duet. How come you do it alone, all alone? Okay, I agree. Okay, now tell me one thing very frankly. You can't lie because your teachers are here. Were you this late always while you were there in Swastika, or you were never in the class? Never. I was always there. You can ask anybody here. I was always there. I can pick anybody and ask. Anybody you can pick. But any teacher, any student, I was always there. No, but I got a review from your teachers telling that you were never in the class. I think someone has passed out wrong information. You ask anyone, I was always there. Okay, anyway, so are you excited to know that who is that always there Swastikan of 2025? You'll find a lot of people here. But I think there must be one winner, right? Yes, I'm sure about that. Anyway, this is awards night, right? So Yes. we must have one winner. Yeah, so Varun, can you tell us who is going to present this award? I thought we are supposed to do it. No. Because I was always See, there. I know. The moment Holder sir shared that Swastika Awards Night 2025, I thought yes, the reason alumni are called because we are going to present the awards. No, the thing is that, see, I know Walter sir told us celebrity MCs, but it doesn't mean we are actually celebrities. We have so many people amongst us today who are going to present now this we award. have the right to behave as a celebrity. You want to get kicked out from here. Shut up and tell who is there. It's okay. Let's continue with the rituals. Yes. I now call upon Madam Atmika Amin to do the honors. I request Holder sir to please onto the stage. So may I now request ma'am to give away the honors of Always There Swastikan Award. Master of Presence, Diana. Congratulations. I request the audience to encourage the winners. Sir, sorry, Anna. Illi. See, for you all he's sir. For me is Anna because he calls my mom Akka. Indirectly is my Anna. One question nimge. Right. What is the idea behind Swastika Awards Night 2025? Namge new madlilla. 2 ವರ್ಷ ಇದ್ವೆ. I was always there. Spark is my brainchild. My juniors are sitting here. Question on behalf of you all. Namge ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? And what is the idea behind Swastika Awards Night 2025? Sir. ಮರದಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮರ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ we'll have some more awards for alumni also. But don't worry for that. Yes. You're the strength of us. See, it is always about discipline. When it comes to this man, it is always about discipline. May it be organizing events. I have organized with him at least 5 events in a day. We have that record. We are yet to frame it, 5 events on a single day. We are a part of JC, PRCI, a lot of organizations, 5 events. Okay, that is what discipline is. May it be trainings. I am a JCI trainer myself. ಹೋಗು ಮಾರು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. He scolded me in front of a 300 audience crowd. Imagine. Okay, that is why I am a little bit here. See, you will see a lot of trainer coming out from me. I am not an MC. I am a trainer come MC.
Okay, I don't know how they have pushed me here. Okay, that is what discipline is for him. Also, one more thing I want to tell. Here, everybody is a contact on him on WhatsApp. 10 o'clock, one poster. 12 p.m., one poster. 3 o'clock, one poster. The idea is, sir, next time, save his contact as reminder. 12 o'clock, one reminder. 10 o'clock, one reminder. Ratri, 5 o'clock, evening, reminders on reminders. But that one discipline is Monday, no WhatsApp for 5 years. The word D for Dr. Raghavendra Holla is nothing but D, discipline. And now, to honor, we have a lot of people who are exactly like him here. And to honor them, I again request Madam Atmika Amin to honor the most disciplined star of Swastika. Over to you, ma'am. Discipline star goes to Nishant. Boys and girls, Nishant is not here due to some personal reasons. I request anybody to collect the award on behalf of him. Anybody, Nishant's close friends, best friends. If Nishant's girlfriend also is sitting here, we wouldn't mind. You will take it home. Ma'am, then what are we here for? I will take it. Yes, thank you. Thank you, ma'am, for doing the honors, and I wish you stay with us the entire night and enjoy the evening. Thank you, ma'am. So I'm sure that you all know the journey of caterpillar. Yes? How does a caterpillar have its life cycle? I know you have not studied science, but it's very simple. Caterpillar ಇಂದ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಡೇರ್ಸ್ ಟು ಡ್ರೀಮ್ challenges and face the challenges. Similarly, we have two beautiful butterflies of Swastika today who are being awarded a very special award which is named as Wings of Change Award. So to present this award, may I now call upon the powerhouse Sharon Chilabi on the stage, please. So please, I request Raghavendra Holla sir and Vidya ma'am to kindly welcome. So powerhouse ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ ಬಕ್ಕ ಬಾತರ್ಗ ಫಸ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಕ ಇಜೆಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶರಣ್ ಸರ್ ಟು ಡೂ ದ ಆನರ್ಸ್. Wings of Change. Transformation. Oh, transformation, huh? So the Wings of Change award goes to Ritisha. I valori di quel tempo lo capiamo solamente quando Wings of Change award goes to Trisha. ಸರ್ ಇರ್ ಬೈದರು ಇರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕದನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಚಿ ಇರ್ ಪ್ರತಿ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ಬಾತೆರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಡಿನಿ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೆ ಜಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಣಲೆ ಅವಾರ್ಡ್
ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತಿಗುದು ಬಟ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಐಫೈ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅಂಚ ಬರ ತೂ ಬತ್ತೆ ಟಿ ವಿಡ್ ಸೊ ಅಂಚಿನೇ ಫೀಲ್ ಬತ್ತೇನು ಮನ್ನಾಗ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಶೇ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಎಂಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಕ್ನಾಗ ಇತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರೋಡೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇತ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಕಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ಬಿ ಬಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಕಾಮ್ ಆಪಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪೆರ ಆಪಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಐಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಪ್ರತಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ಇರ್ಬೈದಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಮಾತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಯಾವುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಬುಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ಆಂಡ ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಬದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಹೆಂಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಪೋಪೆ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಯಾರುಂಡು ಒಬ್ರೇಜ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋಲ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಕ ನಿಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ದಾದಾನ್ಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು sir, thank you so much. June 3 the celebration video, RCB the video. So on behalf of Swastika, we present to you, sir, a memento of appreciation for being with us always and accepting our invitation. Thank you, sir. I also request a token of appreciation to Mrs. Atmika. Ma'am, sorry, Miss Atmika. So I request you to share a few words on this beautiful evening. Thank you. I think I've known Dr. Raghavendra Holla for the last few years and of our hard work. So congratulations to all the winners. Congratulations to the team to have added something very important. So good luck and have a great evening. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. On behalf of Swastika, we have a small token of appreciation and love for being with us today. I request the audience to cheer and applause for ma'am's presence here, please. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for doing the honors. So thank you everyone. So inita iyonji porlakantದ ಲೇಸ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ದ ಐಸಿರನು ನನಲಾತು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರು ಉಲ್ಲೆರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರನು ಜಿಂಜಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಯ್ದ ಪಾತೆರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರತ್ನಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈದರು ಸೊ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಇರನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡೆಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಪೆರಲ್ಲ ಸೊ ತುಳುಟುದಾಯ ಪಾತೆರಿಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ ನಂಚಿರಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅನ್ನದಣ್ಣ ಎಸ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆನಾದ ದಕ್ಕಲು ನನಲಾತು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಜ್ಜಾದು ಉಂತುದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಡಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎದುರು ಬರೆಯರು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೆಜ್ಜೆನಾದ. ನಟರಾಜ
शङ्करपादवन्दितम् ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ
who shine brightly and who is also a multitasker, a leader, a passionate performer and also a contributor. May it be a cultural activity, academics, workshops, seminars, whatever it might be. This individual have given it all and gave it exceptionally well. Our next award is the most versatile Swastika Award 2K25 and may we please have the nomination VT please. Yes, the fabulous 4 girls are the nominees for the most versatile Swastika Award. Let us see who will be honored with this. To give away this award, may I please call upon Mr. Anand G. Pai, President, Canara Chamber of Commerce and Industry, Bharat BD Works Private Limited, Mangalore. Sir, we are truly honored to have you amongst us. I now request you to kindly announce the winner, the Versatile Swastika Award. Versatile Swastikan Award goes to Ashwini Methi. Thank you, sir. I request you to kindly stay back onto the stage. Despite of the busy schedule, we had our Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, Professor P.L. Dharma, sir. Thank you, sir, for your warm presence. I request you and Mrs. Dharma to kindly come onto the stage, and Dr. Shani, madam, Professor Dharma, sir, and Dr. Shani, madam, to kindly come onto the stage and accept our memento as a token of love and gratitude. Put your hands together. We have the very respected Vice Chancellor of Mangalore University, Professor P.L. Dharma. Once again, thank you, sir. Thank you for gracing the event. Thank you, sir. Moving on to our next category, let us take a moment to recognize the consistent effort beyond classroom. The next category of award is the Certificate Champion Award that celebrates a student who has gone an extra mile, earning relevant and skill building. The nominees for the Certificate Champion, here we go. Shout out for the fabulous 4 nominees for the Certificate Champion. Please put your hands together. They have completed the various, they have accomplished various online and offline certificates, and I request sir to do the honors. Certificate Champion Award goes to
Rajan Sharma. Moving on, up next, we shine the spotlight on someone who led the digital space with skill and creativity. The Swastika Digital Star Award is an honor to that student who didn't just scroll, but they made every click count. The Swastika Digital Star Award, I request sir to kindly do the honor. Digital Star. Akash Shetty. Please put your hands together. The one and only, the digital star of Swastika Award Night 2025. You have seen the lot of posters, the lot of videos that have been hyped in WhatsApp status and Instagram. That is designed by none other than the digital star of Swastika, Mr. Akash Shetty. Thank you, sir. Thank you for honoring our award winners. May I now request to give away the best wishes to our students. Good evening. Firstly, congratulations to all the winners. I'm very excited to see the energy amongst you all. I think that is really something commendable. And as Sir said, this we always see this kind of awards given away in IFA or Filmfare Awards and such places. Now, looking at the energy levels here, I don't see why people from here, from today's audience, cannot reach that place. And let your energy shine high. And we wish you all the best. And you are our future. Please shine bright. Thank you. Thank you, sir, for your best wishes. Request Dr. Raghavendra Holla, sir, to kindly hand over a memento. Thank you, sir, for accepting our invitation and for gracing the event. We truly look forward for your presence in our upcoming events and sessions too. We walk with pride and speak with grace, uplifting our institution in every place. With the values deep, leadership bright, they carry our spirit into the light. Guess what is this award? This is Swastika Brand Ambassador. The one is taking the Swastika brand everywhere outside. So, to present this award, I request Mr. Vinit Kumar, the well-known actor from our own Kurukud, to come forward. And I also request his best buddy. Why not children be, sir? Come on. No. I thought you both are going to come together. At least come to the stage together. This is what we made time for this. We need high energy, right? We get a little talk before that. Let us have the results, please. Swastika Awards Night 2025. Swastika Brand Ambassador. The award goes to Namrata. I think we must ask Namrata to have a two lines. Yes, Namrata. Thank you so much, Swastika, for this award. And they have named it as a brand ambassador. Yes, I can truly say that yes, I am a brand ambassador. First ಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು
ಐ ಆಮ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ. ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ BNI ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇದೆ, ನಾ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಲೋಗೋ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳೋರು, ಓ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಂದ 15 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ರತ ಅಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಂದ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ I can proudly say that yes, I am a true brand ambassador for Swastika and I will carry this throughout my life. ಸ್ವಸ್ತಿಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕನ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾನು ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you, Namrata. You are truly our ambassador. Thank you so much. Yes, you can take your place. We have urgent ಇದ್ದದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಂದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ Upad Malaj, it's okay. Yarin untu namakoskara. Okay, because they accept our invitations, they're great for us. Let's have one more. They stepped out, yet still shine our name. In every venture, they bring us fame, a journey of excellence that still inspires. Their success keeps lifting Swastika higher. And you know one thing? They are not here studying right now. They are our alumni. We are presenting Swastika Pride Award and the results please. Yes, Swastika Awards Night 2025. Swastika Pride Award. The award goes to Varun Prabhu. Nanonji, Swastika Pride. Bhuvan Shetty. Practically and live
ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಪನದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂಗಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಶರಣ ಮಂಗದಾಯ ಪಂಡಿಗೆ ಮನಗ ಶರಣ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ದಯ ಮನಗ ಅರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೋರ್ಡು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಾಗ್ತದೆ ಕಾಸ್ಬಾರ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಫೇಮ್ ಉಂಟು, ನೇಮ್ ಉಂಟು, ಮಾತ ಉಂಟು ಅಂದಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅಂಚೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಕಾಸು ಬರ್ಬೋದು ಜೀವಂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ is entertainment definitely, but ಐತ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅದು ಗೆದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐಕೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಐಟದಾದ ಒಂದು 1.5 crore ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಡ್ಯ ಅವೇ ನೀವು ಬ್ರಿಟನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದ ಶರಣ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದತ್ತೆ ಪಂಪಿನಿಯನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ವುಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಲಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. So congratulations to all the award winners and also congratulations to the students here who are participating in this award show. Panandu, thank you so much Vada sir for this opportunity. Inge khushi agide bantade lecture onji manarige mandare and I thought to award for your avakasha. Thank you so much. MC namge they were very talented here and atle mandu jovada taati barodu they keep us motivating and ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Vinesh ji. And I request sir to hand over autograph. Yes. A big round of applause for because it is not easy to get a schedule today. Thank you, Vinith bro, for making it with us. Thank you so much. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಇದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ ಜೋಶ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ RJ ನಯನ 92.7 ಬಿಗ್ FM ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವಂತಹ RJ ನಯನ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಟೆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ಯು ಆರ್ without ever saying a word. So to bring this style on this stage, now I call upon team Asitwa to symbolize their style to their work. So put your hands together and welcome team Asitwa.
Na diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Na diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Like a river, 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 like a river. Shut your mouth and run me like a river. How do we fall in love? Harder than a bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One breath, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands pulling, make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Baby, ride me to the darkness of the night. Kill me softly like you want me euthanized. Oh yeah, I like presents, burning everything she says. She don't even want your money, can buy you and someone else. She's addicted to the rush, I can never get enough. She needs senses and some money, need to be with someone else. Baby, turn me up. Baby, turn me up. Baby, turn me up. Love, you turn me up. Hit it from the back, you're louder than two sold out nights. I think she fell in love, she said she trusts me with her life. I like presents, burning everything she says. She don't even want your money, can buy you and someone else. She's addicted to the rush, I can never get enough. She needs senses and some money, need to be with someone else. Need to be up. I love it when you turn me up. You got it to me up. I love it when you turn me up. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and this shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heel, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ, ಸೌಮಿಪ್ಯ, ಸೌಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಸಂಸಾರವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಗಳತೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಭಾರತೀಯರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲೆಯ ಗರಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪತಾಕೆಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವವರು ಭಾರತೀಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಟೀಮ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾ ಪೊಳಲಿ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. So the audience, put your hands together. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಜನುಮಾದ ಜೋಡಿ ನೀನು ಕನಕ ಕನಕ. ನಾನೊಬ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಜನುಮಾದ ಜೋಡಿ ನೀನು ಕನಕ ಕನಕ. ಹಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುದಲ್ಲ, ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಆದದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ MC-ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದೇವೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೋಡುವ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗದ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ತಿರುಗಾಡದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂಪು 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 ಕೂಲ್ ಕೂಲ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ತಂಪು ತಂಪು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಂಟು. ಜೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಯಾವುದು? ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ. ಆಹಾ, ಆ ರೀತಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಸಹ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗ ಜೋಡಿ, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಜೋಡಿ. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಂದ. ಇದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾರ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಜೋಡಿಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಗೌತಮ್ ಅಂಡ್ ದಿನೇಶ್, ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 2 ಹಿಮಾಂಶು ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್, and jodi number 3 Gauri and Geeta. Put your hands together and welcome them. I think ಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಗೌರಿ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬರುವವರು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೇಕು. ಈಗ 2 ಜೋಡಿ ನಾವು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ why tension? ಕರೆಕ್ಟ್. Why fear when sir is here? Sir ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳುಂಟು. ನಾವು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೋಡಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅದು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗಿಯರು, ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ಜೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಮ್ಗೆ? ಏನಿ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಾಗ್ಬೋದು?
ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್, ಹಿಮಾಂಶು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಂಶು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗೌತಮ್ ಅಂಡ್ ದಿನೇಶ್. ಕಮ್. ನಿಖಿತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಿಖಿತಾ ಮತ್ತು ನಯನ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸ್. ನಿಖಿತಾ ಅಂಡ್ ನಯನ. ಭುವನ್ ಮಯ್ಯ ಅಂಡ್ ನವನೀತ್. ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಿಂದ ಭಯಂಕರ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು. ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವವರು. ರಿತಿಕಾ ಅಂಡ್ ರೇಣುಕಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಿಮಾಂಶು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬನ್ನಿ, ಹಿಮಾಂಶು ಬನ್ನಿ. ಹಿಮಾಂಶು and Shreyas, put your hands together and welcome our jodis. So do we have Shreyas and Satvik? Shreyas ilva? Okay, no problem. ಜೋಡಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Let's put your hands together for this lovely ಜನಮದ ಜೋಡಿಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಡಮ್ನವರು ಅವರು ದೂರ ಕೂತ್ರು. ಅದು ಕೂತದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಜೋಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ನೀವೇ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಂಗ್ ಇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡಾನ್ಸ್. Yes, you got to dance for this. Okay, you want to wear a song? Dance ಮಾಡಿದ್ರೆ you get this award. ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ, ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಲವಾಧಾರೆಯೇ ಒಲಿದೊಲಿದು ಬಾರೆಲೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನೆಂದು. ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ. ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೆಜ್ಜೆನಾದದವರ ಮುಂದೆ ಕುಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಡೀಸ್. So why fear when audience are here? So it's a final decision by you audience. So ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ No. Bhuvan is going to tell ಯಾವ ಜೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚೀರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ. ಸಿಂಪಲ್. Put your hands together and give your commentary. So jodi number 1, Ritika and Renuka. Okay, chalta hai. Shreyas and Himanshu. Big high untu. So ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜೋಡಿಗಳ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಜೋಡಿ ಗೌತಮ್ ಅಂಡ್ ದಿನೇಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿರುವ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸುಮನ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಲವಾಧಾರೆ ಒಲಿದೊಲಿದು
ಬಾರಿಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನೆಂದು ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ. So we had with us Dr. P.S. Aital sir as a guest of the day, and I request our chairman to give him a token of gratitude, and request Aital sir to come over the stage and receive our love and gratitude from Swastika National Business School. It wouldn't be fair, huh? We are sending him without hearing his 2 lines wishes for us. Over to you, sir. Thank you. I have seen Dr. Raghavendra Hulla from his first employment. So after his MSW, he joined Srinivas Institute of Management Studies at Pandeshwar along with me. First day he brought 800 pages CV. So all students of final BBA, BCom, BSW should keep this in your mind, that he has created a big biodata which was a 800 pages long book with a lot of photos, and he has taken the job as a social science lecturer based on that special performance. Then he has grown as a leader, youth leader, acquired good name, watched others' performance, and planned, created his own way to build his career. The outcome of this struggle and performance is this national Swastika National Business School. I'm proud of him because he worked with me about 10 years, and I'm seeing his development during last 23 years. I wish you all the best, and I pray God that this national Swastika National Business School should become a global business school, and eventually it should become a university, a international university in future days. I wish you all the best, and you will achieve it. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Raghavendra sir. Thank you, Samana ma'am. It's over to the dynamic Varsha here and Varun Prabhu. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವರುಣ್, ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಜಿಗ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಸಣ್ಣದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶ ಅಪ್ಪಗಣ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ದೊಂಜಿಕೆ ಏನ್ಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್. Okay, no, this is not enough. Okay, I think we can ask everybody to cheer together. Yeah. So can we have some noise from Swastikan? Yeah. I think they're hungry. That dosa and pani puri, it just got digested everything. But we can have one more try. Yeah. I think you can ask for them. Okay, on the count of 3. Okay, on the count of 3, 2, 1. Yes. ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಜೋಶ್ ಉಂಟು. Okay, so moving ahead, do you want to know who is the style icon of Swastika? Yeah, I think he's blushing there. Anyway, so let us now see who is the style icon, male and female, for this year. Escort the dignitaries on the dais, ma'am, please.
ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್. ಎನಿ ಗೆಸ್ಸಸ್? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲ್. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನೇನೇನು? ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್. As Aditya is representing the state in Mangalore, and thus his father is here to collect the award on his behalf. Thank you, ma'am, for doing the honor. We are truly honored to have you today. I wish you stay with us and enjoy the evening. Thank you, ma'am. Thank you so much. No, ma'am, we won't let you go this soon. We want you here. Thank you, ma'am, and thank you, sir. ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆ ಅದುವೇ Yakshagana, correct. So as you all know, Swastika Yakshavasyam is going to be 3 years old for this June. And in this Swastika Yakshavasyam, we have so many young talents that have put up various shows. But yet, today we take this opportunity to recognize one Yaksha Deepa who has been lighting up since the beginning of Yakshavasyam. So to present this award, may I now call upon Mr. Praveen Kumar Kalbhavi, Managing Director and CEO, Novigo Solutions, Mangalore. I request Raghavendra Holla sir and Sumana ma'am to escort sir onto the dais. I request Ms. Vidya Shetty to join the dignitaries on the dais. Yaksha Deepa Award goes to Purnima. Thank you, sir. I request Praveen sir to address the gathering. Good evening, everyone. I think I'm a little odd man out. Of course, there are a few other business people here too. But one thing that I liked, the moment I entered the hall is the energy in the hall. I think that's really appreciating. I think that goes because of the effort of Dr. Aital and his wife. I've been, known him for last few years, and last week I got to know a little more about Swastika. I was really amazed the way he was bringing up the whole institute itself, and also the plan ahead. Of course, he has a lot of plans ahead. One thing that I liked is, he is very, very innovative and explorative, and wants to bring up a lot of things. Because I think, as many of the guests said earlier,
it is not the exam that you prepare for in the institution. It should be the life learning that you should get. I think that's exactly what I think Aital and team are doing here, and that's really great. So congratulations to Dr. Aital and his institute. Holla, sorry. Okay, I've been saying Aital, right? Yeah, Dr. Raghavendra Holla. And the second thing I also want to mention is, he did mention just last week when we met, one point about, the institutions. We don't have any institution comparing to Harvard or Stanford of the world, right? And then, of course, forget about them. Even in India, when you come to, there are ISBs and there are IIMs. And I see that Swastika has put the ground or rather foundation to reach the stage. So I wish Swastika to become one of the popular institution, not just in India, but across the globe very soon. Wish you all the best, and also wish Dr. Holla and team all the best ahead. Thank you. Thank you, sir, for your warm words. I request Dr. Raghavendra Holla to give away a token of love and appreciation to Mr. Praveen Kumar Kalbavi. And we thank you, sir, for being with us today and doing the honors. Thank you, sir. Thank you, all the dignitaries. Moving on with the next category of awards. Entrepreneurship is not just about starting the business. It's about coming up with a plan, taking the risk, and chasing your dreams even while you manage the classes, seminars, and exams. The next award, that is the Student Entrepreneur Award, celebrates someone who turned passion into purpose and purpose into profit, all while still in campus. The Student Entrepreneur Award 2K25 this year goes to technical team, the VT, please. Sorry. Please put your hands together. The star entrepreneur, the best student entrepreneur, 2K25, Mr. Sanjay Acharya. To give away this award, may I call upon Mr. Prakash Kalbavi, sir, Managing Director, Kalbavi Consumer Food Private Limited, Mangalore. I request the proud entrepreneur and the student of Swastika National Business School, the flag bearer of Earn While You Learn concept, Mr. Sanjay Acharya. Please put your hands together. The founder of Queen's Coffee Raiser and e-business, Sanjay Acharya. I request Sanjay to kindly speak a few words of acceptance speech, please. First of all, thank you. I expected this because I deserve for this. So from joining to Swastika join ಆಗುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದೆ, after joining Swastika how ಈಗ almost ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. For this award I really thank you for my whole teaching, college teachers and sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sanjay. Very well deserved. Congratulations once again. Moving on, sir. Moving on to the next set of award. It's now time to celebrate the consistency, commitment, and the self-growth
through Earn While Learn initiative. This special award, that is the Star Performer Award for the year 2025, goes to someone who has not only balanced earning and learning with grace, but also shown an outstanding dedication and strong work ethics in the workplace. So the Star Performer Award 2K25 goes to The Star Performer Award goes to Madhushri. the Star Performer Award, Miss Madhushri, who has been working at Iris Flowers from consistently for 3 years and bagged the Best Performer Award there itself. Please put your hands together for Miss Madhushri. Many, many congratulations, and we are not done yet. Under the banner of Earn While You Learn, we have one more, a Consistent Earner Award. Consistency is not just about showing up. It is about showing up with all passion, purpose, and performance. We have that performer who has performed consistently and outstandingly in his workplace. The Consistent Earner Award goes to The Consistent Earner Award goes to Prajwal Kamath. Thank you, Prajwal, and congratulations. Wishing you all the best. May I now request, we have one more award, and This is the Consistent Earner Award. Second award goes to Aquila Vaz. okay, in her absence, we like to congratulate Aquila for consistently earning and upholding the banner of Earn While You Learn. So before I let her go, I request her to kindly convey the best wishes to our students. Thank you, thank you. Good evening, everyone. As everyone said, this amazing evening, I really loved the josh that is in this room here. I first want to congratulate all of you, all the students of this institution, because this institution, you know, it stands apart in its approach towards the education. It is not just teaching you, it is empowering you. We've seen so many awards today. Earn while you learn. You know, it's empowering you, it's teaching you, making you leaders. It is nurturing talent, innovation, and you know, it's the leaders. It is not just making leaders for the, Swastika. We are actually building leaders for the nation. So it's amazing format that Dr. Holla and his team have created. It is a bold vision that they have set for this institution. It's not about generating, the regular graduates, but, people who can contribute, do something to this world. So I congratulate all the awardees here tonight and wish them all the best. This is just the beginning. We are all waiting to see this impact of Swastika. Thank you, Dr. Holla, for his wonderful vision and the way you organized all this. This is indeed really noteworthy for all of us. Thank you for this evening. Thank you, sir. Thank you for your best wishes, and thank you for being a part of Swastika event. And thank you for being with us always. It's an honor for the students to collect the award from you, such an enterprising entrepreneur, Prakash Kalbavi. Thank you, sir.
The Spirit of Service Award goes to Mridulla, Sindhu and Himanshu. The Best Class Captain Award goes to Ritika Shetty.
hearts in safe hands. Thank you. Thank you. It's beautiful to hear from a leader about a leader. Thank you so much, ma'am. And I request sir to present a token of love and gratitude to Vishal Samartha, ma'am. And ma'am, thank you so much for making this time for Swastika Awards night. Thank you so much. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೂಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಪೂಜಾ ತುಂಗ ಮೇಡಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡುದ. ಸೊ ಈಗ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳುವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ತುಂಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಅವೇಕ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಸ್ ಪಲ್ಲವಿ, ಮಿಸ್ ಮಂಜುಳಾ and Mr. Gagan to the stage. Put your hands together and welcome this team. Pallavi, Manjula and Gagan. So ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅವರು ಈಗಲೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಾಮಿನಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಪಲ್ಲವಿ, ಮಧುಶ್ರೀ, ಮಂಜುಳಾ ಅಂಡ್ ಗಗನ್. ಗಗನ್ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ? ಮುನಿಗಣಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ. ಬಾರಪ್ಪ ಗಗನ್. Gagan, please come here. First year Gagan. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಈಗ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೋ ಕೇಳುವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಟ್ರೋ ಕೇಳುವ. ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೋ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. Myself Pallavi Acharya from 3rd BCom. ಅವರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Myself Madhushri from final BCom. 2 ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೇ. I am Manjula from 2nd BCom. ಕನ್ಫರ್ಮ್? ಎಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಗನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BSW. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ ನ ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ ಪಲ್ಲವಿ. ಇಲ್ಲೋ ಮಲಗುದಿಲ್ವಾ? Okay, and the next contestant, Miss Madhushri.
And the next contestant is Miss Manjula. Ilwa? Malagude ilwa? Okay, fine. Next is Mr. Gagan. So, ಈ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಚಾಟದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ತೀರ್ಪು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ಮಧುಶ್ರೀ. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ, ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು, ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುಶ್ರೀ. ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಭಾಗ್ಯ ಬಾಯ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಭಾಗ್ಯನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟ ಇಡುವ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೆಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಯಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಗಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the pretty girls who is having maximum number of clips on their head, please come on to the dais. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗೆಸ್? The sir is always right. And the winner of this game is Namrata with 10 clips on her head. So ಹಾಗೆ ಇದರ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಂದವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ. And third we have Purnima madam. So I request Usha ma'am to come on the dais and give the prizes. ಸೊ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವಿಡೀ ಜೀವನವಿಡೀ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನಪದ ನೃತ್ಯವಾಗಿ ಬೀಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ಯಾವುದಲ್ಲ, ಗೂಮರ್. ಸೊ ಹೆಚೆನಾದ is here to perform Goomer in front of you. So put your hands together and welcome them. रंगीला भारा ढोल
Yes, can we have the claps and whistles? Go little louder. Not enough. Louder for the beautiful ladies. Come on, louder. Thank you. Yes. August 3rd, 2020. A very important day in my life. Okay. The important day is I get an email from a very prestigious college somewhere in Mangalore, somewhere in outside Dakshina Kannada, I can say. Okay, close to. And then I get to know about Swastika. I get to know about Raghavendra Holla sir. I get to know about the vision of the Swastika. I get to know about the vibe of the college. And then what happens is I instantly change my mind. Okay, this college has that vibe which I want. This college has that vision which I'm looking forward to. To be a businessman, to be an entrepreneur, to be someone who has mastering the attitude of skills. Right? I decide that, yes, let me try this college. COVID 2020, it has just begun. My mom is unsure whether to allow me to go to that college or not. But then, with all my calculations, with all my skills, I decide that yes, let me try this. After joining, I get to know the vision of sir. I get to know the vision of the management. I get to know the vision of the entire Swastika team. This vision helps me to improve my confidence. This helps me to grow something in life. This helps me to set up my business and a lot of other things. Right? So this, sorry? Oh, sorry, I went back to my training mode. I'm very, very sorry. You are not the wordsmith here. We have a special category for this, known as wordsmith of Swastika. I agree, but then we have someone else also. There are a lot of wordsmiths here, sitting in the second rows, third rows, and the back benches as well. We cannot forget them, right? Okay, so I think it's time to hear from them also. Isn't it? Yes. Okay, so can we have our proud alumni of Swastika? Because since we are having this event for the first time ever, so I request our alumni to share their words, maybe experience. Yeah. Yes, I request. Alumni to come over the dais so that we can have few words from them. Led by Mudassir and Sanat and team, please, the dais is all yours. Tulasi also, yes. So I think the present Swastikans, please Give them a lot of cheer. for all the wonderful seniors we have here. Yes, Sanat Shetty, Loyal Denzel, Mudassir, Manjunath also. Where are you? Manjunath, Shreya, Tulasi Kotian, please. Anivarti on the dais. The mic is all yours. ಈತ ಪೊರ್ತು ಯಾನೆ ಪಾತ್ರ ನಿಂತ ಇತನಿಗೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನೆ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಸ್ತಿಕದ. ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅರ್ನ್ವೈಲರ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗನೇ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಗ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ನ ಹತ್ರವೇ ನನಗೆ ದಿಗಂತ ಮುದ್ರಣ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೌಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ? ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭುವನ್ಮಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಇದೆಯಲ್ಲ.
First of all, I would like to thank Swastika National Business School for giving this opportunity. Swastika Awards Night. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. All the congratulations to organizing team, Preeti ma'am and every lecturers. ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಇವೆಂಟ್. ಇಂಥದ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುಳಾ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ವಸ್ತಿಕನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಹಾಡು ಹಾಕಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾನ್ಸ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ. Swastika, from zero you always become a hero. If you're a hero, you become an extraordinary hero. This is Swastika for you all. So huge round of applause for this beautiful family. Yes. Louder, the guys, the cheers have to be louder. It have to be more energetic. Right, this is not enough. Can we have another round? Yes, please cheer them up. Yes, this is better. So with that, let's proceed to our next award, Wordsmith Swastika. Extraordinary wordsmith. Yes. Extraordinary Wordsmith Swastika. And to give this award, I call up a wordsmith herself, performance coach, mind trainer and a therapist, a mentor to me, Dr. Tanuja Mebin. Can we have you on the dais, please? Yes, wordsmith Swastikan. It goes to Rakshita Shetty. Yes, Rakshita, 1 second. Rakshita, 1 second. How can we let go the wordsmith without speaking 2 lines? Right, ma'am? Yes, the mic is all yours. Please. Hello, everyone. This is really an unexpected award, I would say. But Swastika has given me lots of opportunities to host most of the formal events, and I guess I won the prize because of that. Thank you, everyone, for giving me this award. Thank you, sir. Thank you, Rakshita. Thank you, ma'am. You can accompany us till the end of the program. We want you to be here. Thank you for recognizing the awardee. Yes. So there are some people who shine in the class, but they blind us with their brilliance in the class. The Brilliant Swastikan Award. It goes to someone who made excellence look effortless and intelligence look cool. Please join us to present this award. Let's agree that brilliance is attractive,
until they solve math problems like Vidya ma'am. Right? So now, May I call upon Dr. Moni S. Chaudhary, Director, Manil Srinivas Naik Institute of Management, Mangalore, to do the honors. I request Raghavendra sir to complete the dignity on that. Yeah, good evening, everyone. The brilliant award, the brilliant Swastikan award goes to Namrata S. Charanya, Danuja. Big round of applause to all the three. Danuja. thank you ma'am for the honors. We now request you to address us for a few minutes. Okay, first and foremost, a big round of applause to Swastika National Business School. A big round of applause. Yeah. I heard Varun say that the person next to me is highly disciplined, but I have other adjectives for him. Have you ever heard about dynamic, dedicated, dependable? I think these are what describe Raghavendra Holla. And this is what a leader is. He has a dream, a very passionate dream, and he has the drive. He used all these to build this institute, and we are very proud of you. I've met him only over the last few years, but I do miss the dear Malini, who I have known for almost 40 years. I miss her today here. The dynamic duo have built this institute, and we wish all the best for this institute to go from national to international, to be a star in this education field, to build lives. That's what we do as educationists, to build lives for all those who come to take education from us. So once again, wishing you all the best and a great future for all the Swastikans. Thank you, ma'am. With that, I also request you to give away the 6. We have Ujjwala. Big round of applause. Someone scream. Danyashri. Mrudula. Do give a big round of applause and scream for her, for these awardees. Everybody is ready for cheering, because this is important. Your motivation and cheering helps people do things way better.
So we have Bhagyashri, scream, hoot. Megha, that's good. And Rajan Sharma. The boys, give it to Rajan Sharma. ಈ ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ತಂಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಲು ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್, ನಾನು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಚಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಜ್ಜೆನಾದದ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ತಂಡ ಹೆಜ್ಜೆನಾದ. పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే ప్రతి ఒక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చిండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్
అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా పెద్ద మనిషిలాగా ఒకడు పోజులు కొడతాడు, మంచి మంచి మనసుందంటూ ఒకడు నీతులు చెబుతాడు. మంచి కాదు చెడ్డ కాదు అంతా ఒకటే జాతండి. దీపాలన్నీ ఆర్పేశాక అందరి బుద్ధి వంకర బుద్ధి. అంటావా మామా అంటావా మావా అంటామే బాబా అంటామా బాబా అంటావా మామా అంటావా మావా. என்ன மாமா உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு வருவோம் அப்படின்ற. Break it down.
ನಾಮಿನೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ವೋಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ? ಓಕೆ, ಜೈಸನ್. I know you're very good at talk, so you will take my question on this one. No, right? Is be that in stage. With a smile that mentors, word that cheer, they have become someone, the junior, hold on. In every act, they care and they inspire. A senior who grace will never tire. And of course, this goes to awardees for best senior. And believe it or not, unbelievable vote. Even we also didn't expect when the votes counted. And the nominees are Best Senior Award goes to Pooja Acharya. now you can talk. This is your portion. And I request you to tell your wishes to us. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಭುವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಉಳ್ದವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು MC ಗಳು ಸ್ವಸ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಸೂಪರ್. ಫಸ್ಟ್ MC ಗಳಿಗೆ ಆಸ್ ಎ ಒಬ್ಬ RJ ಆಗಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದುವರೆಗೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಮುಗಿತಾ? ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಿಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಆ ದಿನಗಳ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಏಮ್ ಇದೆ, ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಏಮ್ ಇದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೈ ಯಾರದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ? ಎರಡೆರಡು ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಸ್ವಸ್ತಿಕನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈಗ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿರ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಸನ್, ಹಾಗೆ ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ
ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫನ್ನಿ ಅನಿಸ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು ಕೂಡ ಫನ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಜಾಬ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ RJ ಆಗಿ. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಶೋ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿಷಯಗಳು. ಸೊ ನನಗಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಅದೇ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನಲ್ಲ, ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏನೇ ಸಿಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇನ್ ಜೂನಿಯರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟರ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. RJ ನಯನಾ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ RJ, MC ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್. ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಸ್, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಬಿಗ್ FM ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಶೋ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶುಭೋದಯ, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ, ಶುಭ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 92.7 ಬಿಗ್ FM ಕುಡ್ಲಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಯನ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ತರ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗಾದೀತು ಅಂತ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಬಹುದಂತೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀವು 4 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಶುಭ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಡನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ 92.7 ಬಿಗ್ FM. ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I request our chairman to hand over a token of love and gratitude to Nayana, ma'am. Thank you so much, ma'am. It is great that you made with us in this evening. Thank you so much. Thank you, ma'am. So, ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ, ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ತಂಡದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಭಾರತ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಮಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಈ ತೌಳವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಾತು, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ನುಡಿ. ಈ ಕನ್ನಡದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ತಂಡದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಹೆಜ್ಜೆನಾದ. ಸರ್ವಾಂಗ ನರಮೈತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಗರಮೈತಿ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಸ ನಡಿಗೆ ಹಲ್ಲಂಡೆ ವಂಶ ಬೆಳಗಿ ಸುತ್ತಳತಿ ಮೊಸರು ಗಡಿಗೆ ಸವಿನಂತಿ ಕೇಳ ಹುಡುಗಿ ಸೊಂಟ ಸುಮುಖ ಯಾಕ ಬಿಡುತ್ತಿ ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಕ ಬಂದಿನಿ ಭಾವ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಟರು ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವ ಯಾವ್ಯಾಗ ಇಕ್ಕಂತೀರಿ ಅದ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಬಲ್ರಿಗಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಒಂದ ಸರತಿ ಏಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಏಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಶೇಕಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡು ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆರಗಿಗೆ ಹಾಕಳ್ರಿ ಗುಂಡು ತಿನ್ನು
My name is Vasanti, Bandrata and Hatti. My name is Vasanti, I'm a single 70. What a beautiful performance in this beautiful evening. So a big round of applause for this wonderful team. Okay, so as you all know, this evening was fabulous and so was their dance performance. So now it's time to honor and felicitate all the dancers. May I now request Team Hejjanada and parents of Ms. Jnana Aital also to join on the stage. I must say a splendid performance by each one of you. I think everybody should stand up and give them a big round of applause for their marvelous performance today. So can we have all the dancers on the stage, please? Team Hejjanada has been popular and they have been giving us wide shows throughout India. So a huge round of applause. This is Team Hejjanada for you. I request Raghavendra Holla sir to do the honors. Claps shouldn't stop. I request everybody to cheer them up. I request Chitra ma'am to speak a few words. She is our senior in SBS College, Mangalore. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇವತ್ತು ಹರಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅರ್ನ್ ವೈಲ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು. ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ಆ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಈ 6 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಖರ್ಚೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ. Thank you, ma'am. Thank you, team. A big round of applause once more to Hejjanada team, please. So, Varun, the next category that we have is to someone who has represented Swastika outside, maybe in different endeavors and fields. So, I mean, I don't mind another award. I am ready. No, wait. I don't know why, but this guy thinks he's going to get the award. But no, I'm sorry. You deserve it. Not that. But this time, we'll have Institutional Icon Award for 2025. So before we call the guest, shall we have the nominations, please? To do these honors, I now request Madam Deepti Nayak
to kindly occupy the dais. I request sir to accompany her to the dais. I also request Vidya ma'am to kindly join them. Deepti ma'am is the administrator for Canara College, Mangalore. A wide supporter of Swastika, also a dear friend of our chairman. Thank you, ma'am. Good evening, all. Institutional Icon Award goes to Satvika. Best outgoing students, Rakshita Kotiyan. So we have the best outgoing student, Rakshita Kotiyan from BBA. Before you go, we want to hear from you. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ 3-4ಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, 2ರಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಯು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ. Best outgoing student, any guess? Social work. Ashwini Methi. Rajan Sharma. राजन के माता पिता भी यहाँ पे हैं, तो बुलाओ उनको. ओके. ಅಶ್ವಿನಿ ಇವರ ಹೆತ್ತವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Best outgoing student from Ashwini Methi. So best outgoing student from BCom. Congratulate Ashwini Methi. Audience, can we please have the cheer for the best outgoing students? Ashwini, can we hear from you? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ನೀಡ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡಿಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್.
So thank you so much for this award. Thank you very much. Thank you, Ashwini. Thank you, ma'am. We now request you to address the gathering. Good evening, all. First of all, I congratulate my brother, Holla sir. So please, big claps. So each and every step, always we discussed together, Holla sir and myself. And not only in Swastika, so in our college also we all discuss every institutions, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹೆಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Second point, very good step is, so all the students are getting a job, placement. That is very important. And ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಇನ್ ಅದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am, for joining us today. I request our beloved chairman to do the honors to ma'am as a token of love and gratitude. Thank you, ma'am, for joining us today. I request Sumana ma'am to join on the dais. Thank you, ma'am, for being with us today. Thank you, dignitaries, for doing the honors. Thank you. So, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತುಂಟು. ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರುವುದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾಮಿನೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ ಭಾಗ್ಯ, ಮಿಸ್ ನಿಖಿತಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಸ್ನೇಹಾ. ವಿತ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ನಾಮಿನೀಸ್. ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಜುಂಜುಮಾಯ ಜುಂಜುಮಾಯ. ಐ ಕಾಲ್ ನಿಖಿತಾ. ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಾಯ. When are we having dinner? Thanks. So we have the 3 nominees and the 4th nominee, Nikita from 2nd BSW. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರುವವರು. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಿಸ್ ನಿಖಿತಾ. ಸೊ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ 2025 ನ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇವರು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುವ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಣಿತಾರ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಫೈನಲೈಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಜುಂಜುಮಾಯ ಜುಂಜುಮಾಯ. ಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಾಯ, ಜುಂಜುಮಾಯ ಜುಂಜುಮಾಯ. ಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಾಯ. ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್. ಜುಂಜುಮಾಯ ಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ
ಹೃದಯ ಗಾಯ ಜುಂಜುಮಾಯ ಜುಂಜುಮಾಯ ಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಗಾಯ. And we have the third contestant, Miss Sneha. Miss Bhagya. ಸೊ ಇದರ ವಿನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ವಿನ್ನರ್ನ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟೋ ಆರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರಿ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ and the winner of Swastika Award Night 2025 title Nintalli Nillangilla goes to Miss Nikita and Mr. Sanjay. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕೊನೆಯ ಫನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಇಡದೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. Thank you, Bhuvan. See, it's not that this is the best, the benchmark event we have. We had Spark, just happened in the month of April. The Spark, the Ultimate Management Fest. And on this event, we had a lucky coupon contest. And today we have the winner with us. And I request our chairman, Dr. Raghavendra Holla sir, and Sumana ma'am to come over the stage and honor the winner. This goes to Miss Nishmita, and she has won 20,000 rupees cash as a lucky person. I also request Spark coordinator and the student coordinator of Spark to come over here. Vidya ma'am. Digitize ourselves and give us digital immortality. Yes. Congratulations, Nishmita. That's you've been lucky, and we are very happy that you are one also among the students of the Swastika, and we are very happy for that. Thank you. Thank you all. And over to ever charming Pooja Tantri. Thank you. And now, we arrive to one of the most prestigious awards of tonight, a title that goes beyond marks and medals. The Student of the Year award is a recognition of all-round excellence, someone who has not only stood out in academics, but also has been a role model in attitude, leadership, responsibility, and contribution in the campus life. Please put your hands together as we call upon the Student of the Year, male as well as female. To do these honors, may I call upon Mr. Mohan Raj, Managing Director, Bright Globe Private Limited, Mangalore, Bangalore, Hubli and Manipal. We are truly honored to have you with us, sir. It's now time to announce the most prestigious award, the Student of the Year.
Good evening. Good evening. Yes, that is Swastika's sound. And student of the year, male, goes to... Yes, guess is correct. Rajan Sharma. Rajan. I request the parents of Rajan Sharma is here. I request the parents to kindly come forward. Please, पेरेंट्स ऑफ राजन शर्मा प्लीज स्टेज पे आ जाइए. ये बहुत ही शुभ अवसर है. आपके बेटे ने एक नहीं 4 अवार्ड आप लेके जा रहा है घर. एंड he's a proud brother. Please join us on the stage. It's a proud moment. Please put your hands together. Mr. Rajan Sharma, the student of the year. If you digitize the human brain and put it on a laser beam and shoot it to the moon, you're on the moon in 1 second at the speed of light. I request Rajan Sharma to kindly address and give away his acceptance speech. Over to you, Rajan. तो बोलने के लिए कुछ मेरे पास वर्ड नहीं बचा है, क्योंकि जब सिलेक्शन हो रहा था नॉमिनीज के लिए तो सभी ने अपना अपना नाम दे रहे थे. मैं कंफ्यूज था कि मैं अपना नाम दूं या नहीं. 3 साल में मैं अपने को पहचान नहीं पाया कि मैं कुछ किया हूं कि नहीं स्वस्तिका में. फिर सोचा कि सब लोग नाम दे रहे तो मैं भी देता हूं, ट्राई करता हूं कि शायद मिल जाएगा. मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब वोटिंग हुआ, जब रिजल्ट आया तो मुझे कुछ तो कॉन्फिडेंस आया कि नेक्स्ट लेवल के लिए मुझे प्रिपेयर करना है. तो वोटिंग के आने के बाद मैं नेक्स्ट लेवल अपना स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर किया, वहाँ पर विन हुआ और इंटरव्यू के लिए. तो आज बहुत प्राउड फील हो रहा है. पेरेंट हैं हमारे साथ, माँ पापा और मेरे भैया, तो इनके सामने मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है तो बहुत बड़ी बात है. थैंक यू स्वस्तिका. थैंक यू एवरीवन. Thank you, Rajan. Well deserved. Congratulations. Now, before we announce the Student of the Year female, may I request Tanuja Madam to kindly join us with the guests so that it will be double the celebration and double the proud moment for the female who will be getting us along with Mohan Raj sir. And also, triple the celebration if I request Deepthi Nayak Madam to also join us. As we are going to the end of tonight's award ceremony, one more category, the Student of the Year female, and the award goes to Student of the Year female goes to... Any guesses? Sinchana. Congratulations, the ever charismatic Miss Sinchana, the Student of the Year. Congratulations, Sinchana. Before we go to our last set of award, I request Tanuja Madam to convey the best wishes to our students. Over to you, ma'am. Good evening, everybody. It's such a joyous moment to be here in this momentous award show. As a mind trainer, I just want to tell you is Raghavendra's brain is super brain, and it is a powerhouse. It's the one man going against all the odds to initiate this college. It's not only bricks and mortar. He has given life to these walls. It's not only textbook. He has given the experience and learning to every student. The first thing is his staff. He has taken everybody
the team along with him. I'm very happy to see Pooja once again back here to take the roles. The third one is the students. The students have got various minds because you all have come from different environment, different family, different place. You have been in a different set of personalities. But to bring you all together and to take you to forward is a great job that what he has done. Give a clap offering to him. Big claps. So Mr. Raghavendra has taken this college to the clouds. So you can hear the sounds of the thunder, you can see the rain, and now I wish him to reach the sky. And it is just a step ahead to reach the sky. And one thing you always have to remember that the gap between you and the success, the hurdle between you and the success is only you. When you break that you, success is just a step away. So what he has done, you all are the reflection of his vision. So take his vision forward and bring the name and fame. This is not just an award show, it is a legacy to be continued. Thank you very much. Thank you once again for giving me an opportunity, and all the best to each one of you. Thank you. Thank you, ma'am, for such a thought-provoking words. I now request our one more guest, Mr. Mohan Raj, to convey his best wishes. Over to you, sir. Good evening once again. Good evening. Yes. So I can tell Swastika National School is one of the best school in the Mangalore city because starting I used to see in the banner, learn while earning. So it is a very good concept. In Mangalore, we cannot see this kind of a concept. It is a very good because whoever is the business entrepreneur, they will look for the talent along with whatever their theoretical knowledge. That is there in the each and every student. Always one quote is there, ಓಡುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು it is not the big challenge, but ಓಡದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಸುವುದು, that is the challenge, that is done by our own Raghavendra Valla sir. Give him a big round of applause. Because that kind of a ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು and each and every student ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. See, wherever you go, any institution, there will be 1,000, 2,000 students, but each and every members ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is national school, and maybe this is the first time in college or school in Mangalore celebrating awards night. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಮೂವ್ ಸರ್, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your best wishes. Now, what's an event without a team spirit? What's an event without bringing up that squad that brings energy, enthusiasm and excitement wherever they go? It's always happy to announce the last award of the evening, that is the Best Squad Award, that is presented to the team that has consistently shown up, stood up and set up the stage on fire from cultural to academics, sports and seminar. Let's hear it loud for the best squad, and I request the technical team for the VT.
3, 2, 1. The first squad of the year is Squad Samsiddhi. I request all the squad members to kindly step forward to receive a well-deserved award that indicate or represent the unity, the creativity and the collaboration. Put your hands together for Team Samsiddhi. May I request Madam Sumana Polani to kindly join, and also the Vice Principal, Mrs. Vidya Lakshmi Keshetty, also to join. I want the guests to be there. Yes. I know this evening was multiplied with joy because we had collaboration of 4 voices with us today in this beautiful Swastika WaterFront for Swastika Award nights. I think it's my privilege to call all those beautiful voices who worked day and night for this beautiful day to come out like this. So I request the dignitaries on the stage to present a token of love and gratitude to Miss Varsha Shetty. Thank you Varsha for making time from your damn busy schedule and coming here, because it is not easy for a PhD scholar in the final stage to take up this responsibility to make this event a beautiful one. Thank you so much Varsha for adding up your voice to us, and we are very proud. You are one of our colleagues' daughter. Thank you so much Varsha. Yes, we have one more voice for him. Of course, this is a dream come true. We have with us Mr. Bhuvan Shetty, who really wanted to host an event like this, and his caliber, his capacity, his competency was just brought through to the amazing voice of celebration. Congratulations, Bhuvan, and thank you so much for making this event wonderful. We have one more proud alumni who's always there with us. Otherwise also is our back support. Thank you Mr. Varun Prabhu for becoming the voice of celebration and making this event a grand successful one. This is gonna be continued one collaboration for upcoming awards too. Thank you so much. And it's not last, of course I'm there. Before that, we had to call one who became Miss to Mrs. just a few months back on the request, booking a train ticket, booking her dates 2 months back, coming to Swastika and being there with us. We said if it is Puja hosting, then only it's our night. So thank you Puja Tantri for making this for us. Thank you so much. She came all the way from Coimbatore to handle this event for us. Thank you so much, becoming the voice of this evening. Thank you so much, Pooja.
We have one more MC for the day, and also the overall coordinator for this Swastika Award Night, maybe from last 1 month, day and night, around night 10 o'clock, 11 o'clock, I had to get the message, sir. Idu okay ya? Sari unta anta. So with the team of Akash and our Rajan Sharma, ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ನ ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, invitations, everything handled by our one and only energetic, dynamic Preeti Shettigar. So these three guests we all have in a stage. These are like always been a support, and we get to hear these names always from Sir's mouth. So it's a great privilege that we had Mohan Sir with us. Thank you so much, Mohan Raj Sir, for making time for us in this evening. Thank you so much. We also have Tanuja ma'am. She's always a family of Swastika. So thank you so much, Tanuja ma'am, for making time and making this event more celebratory with your presence. Thank you so much. We want a big round of applause for Tanuja ma'am's collaboration with us. Thank you so much. It's not over, it's last, a closing one. Stay tuned, we are coming for you. Loyal, are you ready? ಇದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅವತಾರ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಇಂದಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ತಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರು ಇಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Yes, this evening wouldn't be so celebrative if the 16 guests whom we invited would not have made it. So it is their immense presence added a lot of value. I wholeheartedly thank all the guests for being with us and giving all the awards for the awardees. With that, this is a dream child of our beloved chairman, Dr. Raghavendra Holla sir. When he said award function, we all got excited and we really wanted to rock it, and we took all the possible teamwork to make this happen, sir. It's all because you are a dreamer. Thank you so much for making us learn a lot of things, and we need a big round of applause for Dr. Raghavendra Holla sir. And who is always supported with his beloved wife, Mrs. Sumana Polali ma'am. Thank you so much ma'am for your constant support making it happen this evening. And of course, I would love to thank Dr. Malini N. Hebbar, because entire name of the award was taken into consideration from her suggestion. We miss her today, but from here, thank you so much Malini ma'am. I think you will be seeing the YouTube online, and we'll be very happy to know it, and thank you so much for your guidance. And
on her place, who is always with us, supporting. It is our Vice Principal, Mrs. Vidya Lakshmi Shetty. Thank you so much, ma'am. Without your support, this wouldn't be possible. And I want to take the name of all the staff members. And first, my co-coordinator, Miss Sangeeta. Thank you so much for being there and supporting. And Diksha, for your constant support. And this can be only done by you, the trophies and things. Thank you so much. And we had with us Nivedita ma'am, we have Ashwini ma'am, we had Purnima ma'am, been given all the department and they worked so hard for this. And if you say this is a real success, it's a success of teamwork. Thank you so much, all my colleagues. Thank you so much. May it be an award ceremony, a function, a training or any program, it is always incomplete without the main part of it, that is the audience themselves. Here I have to thank two people, the ones who have won the awards. Keep up the good work, keep working towards it. The ones who have not won, yes, this is the motivation for you next year. Come back stronger. Thank you to you all. I take this opportunity to thank the important technical team for bringing up this LED screens, right from LED screens to the lights, to the amazing sounds and microphones. Thank you so much. Special thanks to our proud alumni Loyal for making this happen. And special thanks to Shasta Poppers for all the poppers to make our joy even more blissful. A special thanks to V4NEWS for showing us live right from this locality to anywhere we could access YouTube. Thank you so much, V4NEWS. A special thanks to Sir Irnapudar. Sir? Rakesh sir for the amazing photography. Thank you so much, sir, for being with us today. Masta thanks, Irbattineka. Also, a big thank you to all the volunteers who were part of this tireless effort. Swastika Award Night has become a great success. A huge round of applause for all the volunteers, both staff and students, teaching and non-teaching volunteers, for putting up their sweat and effort for making this happen. As we wrap up, let us remember, the award may be just a symbol, but the real reward is the impact you create and the legacy you continue. Before we say goodbye, we carry forward the spirit of excellence and the joy of celebrating each other win. Thank you once again for all joining us and making the evening a beautiful one. I, Bhuvan Shetty. I, Mrs. Priti Shettigar. I, Varun Prabhu. I, Varsha Shetty. And I, Mrs. Pooja Tantri. Signing off. Thank you. Have a safe journey back and see you all in the next mega event organized by Swastika National Business School. See you all. Good night. Bye-bye.